Okay, just a second. I will make you host. Could you cancel share? Here. I want to share my PowerPoint soon. Try now. Right now, unfortunately, yes. Yes. Okay, great. Yes. Okay, I show. Okay. You can see? Yes, we can see. Okay, let's start. As you know very well, today, unfortunately, we cannot treat some kind of diseases by using traditional medical methods, such as a lot of neurodegenerative diseases, muscular degenerative diseases, and autoimmune diseases, actually, such as multiple sclerosis, type 1 diabetes, organ failure, and also autism spectrum disorder as well. As you know, unfortunately, all these kind of diseases have common property, which is losing the functional cells in the related to organs or tissue. For example, in spinal cord injury, some kind of neural cells has been died in spine tissue due to, anyway, traffic accident and also the others traumatic reasons. Anyway, that's why during the last 20 years, a lot of researchers and scientists and physicians are trying to use stem cell treatment for this kind of problems in the clinics around the world, from Israel to Turkey, United States of America, China, etc. As I said, I have been working on this field for during last 22 years. And also my topic is mesenchymal stem cells. And during the last 9 years, we are trying to use stem cell treatment for different cases. So now I would like to share some clinical results from our hospital in order to understand the power of stem cells in different cases. As I said, I call these cells as repair cells, repairmen, like plumper. After transplantation procedure of these cells into people, these cells can secrete some kind of benefit molecules, especially anti-inflammatory cytokines, growth factors, and immunosuppressive molecules, and especially these cells can induce the formation of neovascularization by secreting of vascular endothelial growth factor, etc. Anyway, all these properties of mesenchymal stem cells are working very well in the brain or spine or liver or lung, etc. And then we are using these cells for a lot of different diagnoses, from spinal cord injury to cerebral paralysis. Anyway, in the first case, I would like to show you the effect of mesenchymal stem cell transplantation on spinal cord injuries. Yes, sorry. Yes, in this case, this girl was suffer from flaccid paraplegia due to viral infection in the spine tissue. And we use mesenchymal stem cell for this patient. According to my protocol, we deliver stem cells into our patient, even autism spectrum disorder, 3 different routes. One of them is intravenous injection, the other is intrathecal injection, and finally, multiple intramuscular injections. As you can see, just 2 times stem cell application, after 2 times stem cell application, she starts to walk. And this is different case. Again, spinal cord injury. We deliver these guys, again, same protocol. Especially, I would like to say that these cells have to manufacture under GMP conditions. I mean, good manufacture practice is very important. So we published this case in scientific journal. The other cases,
as I said, I would like to show you the effect of mesenchymal stem cells on different pathologies. In this case, these guys was suffered from hypoxic encephalopathy due to cardiac arrest for 45 minutes. And these guys had been stay under intensive care conditions for 8 months. Can you hear me? Yes, I can hear you. How long before these patients were treated? So they were injured and they had sorry, please, all question I accept after my presentation, okay? Okay, thank you. Thank you very much. And these guys, as I said, was suffered from hypoxic encephalopathy, and he stayed under intensive care conditions for 8 months. And then the father of this guy came me, what can we do for this guy? And I said that, yes, we can try stem cell treatment, and we start stem cell transplantation procedure for him. And just 4 months later, I mean, in this time, we delivered 4 times stem cells into this patient. Again, same protocol. And 6 months, 9 months, as you can see, he is getting very well. And also, according to MRI image of brain tissue, red arrows show us ischemic fields. On the other hand, after stem cell transplantation procedure, as you can see, there is no ischemic field in the brain. Benim çekiyor mu? Çekmesin benim çekiyor. Yani seyrediyor. Tamam, sorry. Ben rahatsız olurum böyle. Sorry. Anyway, according to a lot of clinical examination, these guys show us very good improvement, and we publish this case in very important scientific journal, as you can see here. So he is very well. Last July, you see, I put this picture from Instagram. Anyway, this is the other case, sorry. Again, this is hypoxic encephalopathy due to suicide. And we use, again, same protocol. Just I would like to show last video. She is actually very well. Anyway, and according to MRI images, we determined that good improvement in the brain tissue. Left side, ischemic fields, right side, there is no ischemic fields anymore. So, what about cerebral paralysis? Actually, in my country, we are using stem cell treatment after get an improvement from our government in order to use stem cell therapy. This guy was 6 years old. He was spastic diplegic cerebral paralysis. As you can see, he cannot walk, and he has a lot of problems, even mental problems. So we deliver stem cells into his body, again, same protocol. As you can see, just 25 days later, just 25 days later, at the beginning of first application, and he is getting very well, step by step. According to my protocol, at the beginning of stem cell transplantation procedure, we advise to our patients 2 times stem cell injection during 15 days. After, and also our patient is gonna be get ozone therapy and physiotherapy sometimes, if it needs, and then they are coming back to their country. We follow them at this 1 month. If we can observe good developments, we will continue. Anyway, after 4th injection of stem cells, he is getting very well, actually. And at the end of our transplantation procedure, 15 months later, as you can see, he is actually getting very well.
And also we published this case in scientific journals. This is a different case. He was 8 years old and he was suffered from spastic diplegic cerebral paralysis with minimal dystonia. As you can see, he cannot control his body, hands, and he cannot speak. Anyway, just 16 days. Left side after, right side before. As you can see, there is huge difference between two stages. Almost 7 months later, all dystonic behavior has been lost anymore. And we follow these guys during last 3 years. He is very well, actually. Anyway, this is different. Again, cerebral paralysis. She was 2 years old. She was suffering from hypotonic diplegic cerebral paralysis. As you can see, she looked like jellyfish. There's no muscle tonus. And on the other hand, after stem cell transplantation procedure, as you can see, just 15 days later, what are you seeing? And 4 months later, as you can see, she can stay alone without help. She can control her body. She is very well. This is a different case, sorry. Actually, I like this guy because 1 year old, it is very good candidate for stem cell treatment for us. She was again safer from spastic diplegic cerebral paralysis. And after first round stem cells, as you can see, just 13 days later, she's eating something for the first time for her. And just 34 days later, same guy. Anyway, and this is again from Uzbekistan, heavy spastic cerebral paralysis, and just 3 times stem cell injection. As you can see, we delivered just 3 times stem cell into his body. And I would like to pass this case because I haven't got enough time. I want to pass just autism spectrum disorder. Bunları silememişiz. Sorry. Okay, sorry. Now, and also I am using stem cell treatment for intracranial hemorrhage. Doctor, we can't hear the mother speaking. Bunu çekiyorlar ya şimdi inşallah sağda solda yayılmaz bu. Hastalar beni mahkemeye verirse mahvederim sizi yalnız. Ama kaydediyorlar şu anda. Tazminatı beraber öderiz. So now
I want to pass. Okay, yes. Now we will start talk about autism. Actually, during last 5 years, we are using stem cell application into autistic patients in this hospital. And actually, we have got a lot of good stories. On the other hand, we have got bad stories as well, because this is very, very complicated problem. But especially if we can use this treatment for young people, I mean, 3 years old, 4 years old, 5, 6, 7 is good. But on the other hand, older patient is not good for us. Anyway, as you know very well, this problem is related to two different stage, especially during prenatal period, viral infection, abnormal melatonin deficiency, maternal diabetes, prenatal stress, toxins, pesticides, etc., can affect in order to this problem. On the other hand, during postnatal life, especially microbiota is very important for this kind of problem. And also heavy metal position is important, and also genetic problem as well. And during the last 5 years, especially a lot of researchers focus on mitochondrial dysfunction in autism. If we have a look at literature, we will see a lot of good reports related to mitochondrial dysfunction in autism. As you can see, there are a lot of scientific paper, the relationship between mitochondrial dysfunction and autism spectrum disorder. Anyway, and also microbiota, gut microbiota is very important for this kind of problem in the clinics, according to scientific information. A lot of papers show us mitochondrial dysfunction in gastrointestinal mucosa of children with autism. And we know that right now, bad microbiota, I mean, dysbiosis is related to autism spectrum disorder. Anyway, and finally, during last 10 years, some kind of physician or researcher are trying to use stem cell treatment for this problem, because, as you know very well, unfortunately, there is no option in order to recovery of treatment of this problem by using traditional any medical methods right now, so far. And a lot of, for example, especially mesenchymal stem cells, allogenic human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells are trying to use autism spectrum disorder in children. So, as I said, during the last 5 years, I'm using this kind of cellular product, stem cells, in the clinics in order to recovery of autism spectrum disorder in the patients. Now, I would like to show you some videos from different countries. Please follow subtitles. Again, doctor, we can, subtitles, that's fine. Sorry? Is it possible to just give a background, because not everybody read in English fast enough? Okay. Okay, I'm stopping, huh? Ne diyor? Sorry. Ha. Türkçe olmasına gerek yok. Aşağıda videonun aşağısında zaten İngilizce subtitle var ya. Tamam, ben de onu dedim zaten. Yani, Can I continue? Yes. Can you see subtitles? Yes, we can see subtitles, but not everybody reads fast enough. Okay, I'm continue. Yes, no problem.
these guys from Skopje, I mean, Macedonia. As you can see, he is getting very well. And also, finally, I would like to share last case from Turkey. She was suffering from autism spectrum disorder. As you can see, she never contact by using eyes with her parents, and she never talk speech. And just 6 times stem cell application, and 6 months later, and she accept all order from her father. And for the first time, she will say, Baba, I mean father. And finally, okay, my presentation has been finished, actually. If is there any question to me, I will ready in order to respond. Okay, can you tell us a little bit about your protocols? What do you do? How many cells you give? How do you give them? Okay. Actually, I talk about my protocol. We are using allogenic umbilical cord-derived mesenchymal stem cells. We manufacture these cells under GMP conditions. It's very important, and also our laboratory has been approved, got an approval from our government, Health Ministry. This is very important. On the other hand, we manufacture these cells under GMP conditions, and we are using these cells into our patients by using 3 different routes. One of them is intrathecal injection, I mean in the back. Second route is intravenous injection. And finally, we deliver stem cells into our patients by using multiple intramuscular injection under operation room conditions. That means our patients is gonna be asleep during all this procedure, okay? Per kilogram per kilogram 1 million intravenous injection, per kilogram 1 million intrathecal injection, per kilogram 1 million intramuscular injection. That means per patient is gonna be get 3 million cells according to kilograms, okay? For example, patient 10 kilograms,
is going to be 30 million cells, okay? At the same time, we will deliver exosome. Do you know exosome? Yes, and doctor, we have a bunch of doctors researching exosomes here in Israel. They would love to speak to you. Yes. Can you hear me, doctor? I have a few colleagues here in Israel. They are researching exosomes. They would love to speak to you so they can get some data about your experience with exosomes. Yes, I am ready. By the way, I have to say that I got a lot of guys from Israel related to stem cells. Anyway, I am waiting your questions. Ne oldu? Ses gitti kızım. He? Ben duymuyorum. Gelmedi ki bir şey. Ha. Yo, duymuyorum. Problem var. There is a problem in voice. We cannot hear you. No, I closed my microphone. It was a call from hospital. I'm saying okay. I have a lot of colleagues here from Israel who are doing trials with exosomes. And I think that when we are finished here, I will send the context from you to them so they can reach you. If that's okay with you. Ne dedin anlamadım ben. Ne dedin? Kes. Ne yapıyor ben anlamıyorum ya. Bir soru sordu da sorusunu da anlamadı. İbranice soracak. שומעים אותי? כן, שומעים. הרופא ביקש שתחזירו עוד הפעם בשאלה, כי הוא לא הבין את השאלה. אני אומרת שיש לי קולגות ישראלים, רופאים ישראלים, שעובדים במחקר באקסוזומים. פרופסור אופן, פרופסור דוקטור ניסים, הם מבקשים מאוד ליצור קשר עם רופאים בחו"ל שעושים טיפולים באקסוזומים, כי הם רוצים לדעת כי הם לא יכולים לטפל פה בארץ באקסוזומים באופן אקטיבי. והם רוצים לדעת אם רופאים שבאמת כבר טיפלו בחומר הזה רואים תוצאות. אז בסוף ההרצאה אני אנסה לעשות את הקישור ביניכם. אוקיי, שנייה, אני אתרגם. Сейчас? Нет, можно уже. İsrail'de birkaç doktor sizinle ayrıca görüşme ayarlarsak eğer sizinle görüşüp şu ekstrazon var ya hocam onunla ilgili. Tamam. There is no problem in order to discuss with your colleagues about exosome. No problem. Thank you very much, doctor. You're welcome. Okay, you can continue by using English. Yes. Sometimes your voice is gonna be. Sorry? Yes, you can continue. Go ahead. I'm asking patients if they have questions. If not, I will ask questions that patients had already sent it to me. Okay. יש למישהו שאלה שהוא רוצה לשאול לפני שאני אשאל? תשאלי בינתיים מה שיש לך לשאול, לדעתי. I have a patient that approached me. This patient has macroencephaly, not macroencephaly, autism and global developmental delay. Sorry, my colleague. First of all, I have to say that if we will be able to discuss about patients, you should send me all reports and some kind of videos, and if needs, MRI image, EEG, etc. At the end of examination, all this report, we will decide this patient is going to be okay for stem cell treatment or not. We will get back. Okay. It is very difficult to discuss about per patient. Okay. No problem. So who is my contact person to send documents to? Sorry? למי אני שולחת את המסמכים? את יכולה לשלוח לאלנה, היא עכשיו נמצאת בתוך
אנחנו אחרי כל הקונפרנציה אנחנו נדבר, בסדר? אל תצאי מהקונפרנציה, פשוט נדבר אחר כך שהרופא יתפנה. אוקיי, אז אני אשאל אותך את כל השאלות הלוגיסטיות בסוף, כי נראה לי שמבחינת המידע, אנחנו קיבלנו את כל המידע של מה שאתם עושים, זה מצוין. אם אפשר לדעת בשביל המטופלים, כי אחרי שאני אסיים, אני אנתק את הטיפול. Hocam şu an kendi aralarında bilgi veriyorlar nasıl ilerliyor bu olay diye. Kadın şey dedi. Hocam her şey o kadar detaylı anlattı ki şu an diğerlerine sorup yok. Hani benim aklımda zaten her şey tamamen her şey. Okay, finally I have to say that again. Sorry, can you hear me? Yes. Okay, if you have any patient in order to stem cell treatment, you should send me all reports. If it needs MRI image and up to diagnosis, for example, cerebral paralysis, autism, etc. It needs is going to be examination of MRI image and short videos of the patient and just epic rise. Okay, at the end of these reports, we will decide, yes, your patient is good candidate for stem cell treatment or not. Okay. Okay, great. No problem. Okay. Thank you, Professor. How long do they need to be in your clinic for treatment? Average. Yes, I will. As I said before, I will explain again. If we accept this patient in order to get stem cell treatment, they will come to Turkey at least 15 days. 15 days. In this time, we will deliver 2 times stem cells into patients. At the same time, they will get ozone therapy, if it needs physiotherapy, etc. At the end of 2 times stem cell injection, all the other treatments is going to be go back to their country, and we will follow them during 1 or 2 months. And we will ask them, is going to be good developments or not? And we will decide continue or not. If we will decide we have to continue in order to see better results to this patient, we will invite them again to Turkey in order to get 3rd and 4th injection. Okay? Okay, and how long between treatments? At least, as I said, first 2 injection is gonna be 15 days. 15 days, okay? 15 days. Between 1st and 2nd injection to 3rd and 4th injection, how long time? 3rd and 4th is going to be 1 month between interval. 3rd injection, for example, start this time. 4th injection 1 month later. לנה, אני יכולה לבקש שתסבירי את הפרוטוקול בעברית, כי אני חושבת שיש קצר בתקשורת. אוקיי. הרופא אומר שבהתחלה עושים את הטיפול, אחרי שעשו את הטיפול, שבמשך 15 ימים צריך להיות באיסטנבול, חוזרים הביתה, אז במשך חודש, אחרי חודש הוא מסתכל אם יש תוצאה או לא, אם יש תוצאה ממשיכים, וזה בערך בין כל כאילו מנה זה חודש. חודש. זאת אומרת, אני מגיעה לאיסטנבול, אז עושה סבב אחד, הזרקה, יום אחד כאילו של טיפול, הזרקה אחת לעמוד שדרה, אחת דרך עברית ואחת דרך השריר ואקסוזומים. 15 יום אני ממתינה באיסטנבול, עושה פיזיותרפיה. שבועיים את צריכה להיות שם. שבועיים, 15 יום. שבועיים פיזיותרפיה, טיפול של תאי גזע, של כל הטריאדה הזאת, ואחר כך את כל הטיפול המשקם. ואז אני חוזרת הביתה לחודש, ואחרי חודש אני צריכה להגיע שוב לאותו סבב. כן. אוקיי. מרינה, תשאלי אותו. karşı taraftaki aracı firma. הבנת? כאילו אם הרופא
החליט שהטיפול עוזר, ממשיכים. אחת לחודש, זאת אומרת פעם בחודש אני מגיעה. Получается, ровно раз в месяц они приезжают, правильно? Если все происходит и долго продолжаем, через месяц следующий раз. Birinci, ikinci, dördü yaptık hocam. 15 gün burada kaldılar, gittiler. Bir ay sonra bir ay içinde bize video gönderiyorlar. Eğer siz olumlu görürseniz bir ay sonra tekrar geri geleceğiz. Eğer olumlu görmezsek bir ay daha opsiyon tanıyoruz. Yani ikinci ayda artık bir şeyler kesin görmemiz gerekiyor. Если в течение месяца нет никакого развития, он дает еще месяц шанса. То есть итого 2 месяца. Если в течение 2 месяцев мы не видим никаких прогрессий, тогда мы оставляем. А если видим, сразу, если есть в течение месяца, сразу приглашаем через месяц. Если нет, через 2 месяца. עכשיו ככה, הוא אומר אחרי טיפול, עשינו את הטיפול, חוזרים הביתה, במשך חודש מסתכלים איך זה עוזר. אם זה לא עוזר אחרי חודש, נותנים עוד חודש, כי לפעמים זה קורה בחודש השני. אם לא ראינו תוצאה אחרי חודשיים, זאת אומרת הטיפול לא עוזר. אם ראינו תוך חודש שיש שינוי וזה הולך לטובה, חוזרים ישר לטיפול שני. אוקיי. עכשיו זה בסדר? כן, כמה טיפולים כאלה עושים? אם נגיד זה מוצלח? Если хорошо и все подходит, сколько надо вернуться? Сколько таких может быть doz? Olumlu gördüğümüz her dozdan sonra totalde kaç doz alması gerekebilir bir hastanın? Hastanın durumuna göre değişir. Bazen 4, bazen 6, bazen 8. Yani bir kere 2 ile başlıyoruz. 4 eğer gelişme varsa devam ediyoruz. Gelişme oldukça üstüne koya koya gidiyorsa devam edebiliyoruz 8'e kadar. Maksimum 8'de bitiriyoruz. Ama benim dediğim gibi izah et. Ama hep gelişmelere bağlı. שומעים אותי? כן, כן, שומעים. שבאים ל-15 ימים, בתוך 15 ימים אנחנו מקבלים שתי טיפולים. Eğer hiç gelişme olmazsa 2 gelişmeden sonra tamamen duruyoruz zaten. Hiç devam etmiyoruz. אז זאת אומרת, בטיפול השני מגיעים בעצם גם ל-15 יום, אבל עושים שתי הזרקות בעצם, שני סבבים של... גם הטיפול הראשון הוא 2 דוז, נותנים פעמיים, תוך 15 ימים את מקבלת פעמיים טיפול. הבנתי. שתי מנות. כל פעם כשאת מגיעים, את מקבלת פעמיים. פעמיים, שני סבבים כאלה. כן, כן. אוקיי, בסדר, הבנתי. אז אני הגעתי אחרי 30 יום כי היה שיפור, ואני עושה עוד פעם בדיוק את אותו דבר. После они приехали второй раз и делают все то же самое, правильно? Her sefer geldiğinde 15 gün kalıyorlar, prosedür aynı. Hayır. İlk geldiklerinde 15 gün kalıyorlar. 3. ve 4. için 2 tane opsiyon var. 15 günde kalıp 2 doz alıp gidebilirler. Ya da gelip 3 gün kalıp dozu alıp giderler, 1 ay sonra gelirler. Через месяц, если есть положительная динамика, они возвращаются. Есть там 2 опции. На третью дозу могут получить, через 3 дня улететь обратно. Могут получить 2 дозы сразу, 15 дней остаться здесь, как при первой. Это уже решение родителей. Если получают 3 дозу, остаются 3 дня, через месяц возвращаются за 4. אחרי חודש יש 2 אופציות. אופציה ראשונה, מגיעים, מקבלים סיבוב שלישי, אחרי 3 ימים חוזרים הביתה, ואז חוזרים לסיבוב רביעי אחרי חודש, או מגיעים ל-15 יום ומקבלים 2 דוז כמו שבפעם הראשונה. אוקיי, הבנתי. ואז אם קיבלתי 2 דוז, אז יהיה סבב רביעי? לא, אומר שכאילו, הוא אומר שאפשר לבוא ל3 ימים לקבל רק מנה אחת. Şeyler dozlar aynı opsiyon üzerinden ilerliyor. 3 gün kalıyor veya 15 gün kalıyor, artık karar veriyor. כן, בהמשך זה אותו דבר לפי אותו זמן.
אוקיי. כמה טיפולים בסך הכל כדאי לעשות לילד על הרצף? הוא אמר בממוצע זה 3-4 סך הכל. הבנתי. עוד שאלה, ילד בוגר, אוקיי? נגיד ילד בן 12, שכבר קיבל טיפול בעבר, והטיפול היה מוצלח, ויש לי הרבה ילדים כאלה. האם הוא מוכן לטפל בו? שואלים על הילדים בני 12 ו-14, כמה מנות הם קיבלו ואיפה, באיזה מקום? אז הרוב טופלו בסוויס מדיקה בבלגרד, שם הפרוטוקול הוא 2 מנות IV של 3 מיליון תאים פר קילו, 2 מנות Belgrad, все быстро. Это не естественное строевые клетки. הבנת, מרין? ו2 מנות, אני שמתי אותה על מיוט כי אפשר, אנחנו שומעים אותה בסראונד, הם קיבלו שם ככה, 2 מנות IV 3 מיליון תאים פר קילו, 2 מנות IM 30 מיליון תאים בסך הכל, אז 60 ביחד, ואינהלציה עם אקסוזומים, הם גם קיבלו אקסוזומים הביתה, לחודש הביתה. ויש לי לא מעט ילדים, אני חושבת שבקבוצות סך הכל יש לי בין 10 ל-15 מתבגרים. זאת אומרת, ילדים מעל גיל 10, ויש לי עוד קבוצה די משמעותית של לפחות עוד 15 ילדים מגיל 7 עד גיל 10, כולל 2 מהילדים שלי שהם בגילאים האלה, ומקבלים את הטיפולים, והיה מאוד אפקטיבי. השאלה אם הוא היה מוכן לקבל ילדים שטופלו במכון אחר, והיה להם תוצאות. ויש שיפור, כן. מרינה, את שומעת? עכשיו אני אוריד אותה ממיוט, אז היא תשמע. את תשמעי אותה. מרינה? ממיוט. מרינה, תורידי את עצמך ממיוט שתוכלי לדבר. הנה. או שלא. לא יודעת. היא על פשוט. עכשיו שומעים. שומעים. עכשיו הרופא אמר הוא כן מוכן. עכשיו השאלה שהוא אומר שזה לא טיפול כשהוא איזה שהוא עושה, זה לא אותו דבר. לא, זה לא אותו פרוטוקול, פרוטוקול אחר. כן. השאלה אם הוא היה מוכן לקבל אותם לטיפול, כי יש כאלה שכן ירצו לנסוע לטורקיה, זה כן קוסם. הוא מוכן כן לקבל את הילדים כאלה ולהמשיך עם הפרוטוקול שלו. אוקיי, בסדר גמור. זה אחד. אני יכולה לדבר איתכם קצת על כמה זה עולה? זה בדיוק מה שהוא אמר הרופא, צריך לשלוח לו את כל החבילה של הבדיקות ו-MRI אם יש, ואז הוא כבר נותן לכל קייס, הוא נותן את המחיר. בערך מה טווח המחירים במרפאה שלכם? אני וגם לא דוקטור לא מתעסקים עם המחירים, זה יש לנו מחלקה שונה ואנחנו אף פעם לא מדברים על מחירים. הבנתי, בסדר גמור. אם אפשר לקבל את רשימת המסמכים? כן, אני מצטערת כי הדוקטור צריך... לא, זה בסדר, אני סיימתי עם שאלות, זה עכשיו שאלות שהן אליכם בעיקר. אוקיי, אז תפנו ללנה, יש לה את כל האינפורמציה, את כל המסמכים. אנחנו נשאר איתה עכשיו על הקו. רק לפני כולך, אסף, יש משהו שאתה רוצה לשאול אותו? תשאל עכשיו. הוא שומע אותנו? הוא שומע, אוקיי, בסדר, אז תשתחררו ואנחנו נמשיך לדבר עם לנה. אוקיי, אז אנחנו, תודה על השיחה, והרופא גם אומר... Thank you very, very much, doctor. Thank you so much for coming. Thank you, Professor. Okay, bye-bye. Hi, everyone. Thank you very much, Professor. Hi, everyone. Again, I must be going. Thank you very much for joining us. I'm hoping that I will be able to help your daughter or son. Okay. Okay, thank you. Bye, doctor. כל פעם אני מופתעת. אמת.
איך קוראים לך? שירה. שירה. אוקיי, יופי. אני חושבת שאנחנו לא שומעים. יש לכם שיחה פרטית עכשיו? לא, אני שואלת אותה בעיקר שאלות שהן קשורות למטופלים. אני חושבת שזה גם מעניין אותך, כן. אוקיי. אז בוא תשאל קודם את מה שאתה רוצה לשאול, ואז אני אשאל את הדברים שלי. בגדול אני שמעתי שהיו ניסיונות בעולם לעשות טיפולים, בעצם בנייה של שיניים חדשות, בעזרת תאי גזע ותשתית ביולוגית כלשהי שזה יושב עליהם, לא קשור בכלל לנושא של האוטיזם. כן, כן, הבנתי. ואני קראתי בעקבות הפוסט בפייסבוק שהדוקטור הספציפי הזה מתעניין גם באותו תחום, כן. ורציתי לראות באיזה שלב, איזה ניסיונות נעשים, אם אני יכול להתחיל לעשות איזה משהו, יש צעדים פרקטיים שכבר אפשר לעשות. תראה, אני יודעת שיש המון מחקרים עכשיו, ואני כן שמעתי על זה, גם קראתי הרבה כתבות, כי תראה, אני בעצם בתחום הזה 18 שנה, והתחלתי את זה מתאונת דרכים של הבן שלי. הוא פשוט הוביל אותי לכל הדברים האלה. אז בשבילי מה שקשור לילדים זה דבר מאוד מאוד כזה בוער. עכשיו, אני גם כן מתעסקת בכל מיני דברים שאני עכשיו מביאה ישראלים לשם ועושים להם טיפולים שם, שזה פשוט אלם, אוקיי? כן. וקשה לי עם הרגישות אפילו לקבל את זה כל פעם מחדש, זה עושה לי פשוט, מה זה? עכשיו, לגבי השאלה שלך, זה אני צריכה באמת לדבר איתו אישית, כי לא דיברנו איתו על זה. אני צריכה להבין גם השלבים, כאילו המחקר זה מחקר, אפשר לכתוב כתבות, אבל תכלס אני רוצה להבין את התוצאה. אם יש תוצאות במשך כמה זמן, ואיך עובר כל התהליך. מחקר זה מחקר, למישהו זה נדבק, למישהו לא, זה פשוט, בינתיים זה כמו קסם כזה, זה נשמע, אבל כן, יש מחקר. התיאוריה מאחורי הקלעים בגדול, אני לא נכנס לפרטים קטנים, אבל בגדול היא נראית לי הגיונית. אם גם מפציצים בתאי גזע ונותנים איזושהי, מנקים את האזור ונותנים איזושהי תשתית מסוימת שהתאי גזע יכולים להישאר שם איזו תקופה ולבנות את עצמם, זה ממש בגדול, זה תיאור ברמה של הוקוס פוקוס, אבל ביולוגית זה נשמע לי איפשהו הגיוני. תראה, כל דבר שהוא בסופו של דבר היום נשמע הגיוני, עוד לפני 10-15 שנה הסתכלנו על זה כמו על פחד אלוהים, מה זה הדבר הזה? כן, וגם אני אומר שאם אני קראתי על, זה היה כתבה בעיתון ולא היה שם פרטים, על מחקר ביפן שבאמת הצליח לגדל שן. וגם ספציפי עליו, גם היה כתוב שהוא עושה מחקר הזה? לא, כן, זה היה כתוב שבמסגרת הניסוי הם בנו באמת תשתית של שן, הם בנו בעצם שן שלמה כבר, שזה קצת מוזר, ואז השן והתאי גזע התמיינו להיות שן והתחברו לתוך הרקמה וכן הלאה והפכו להיות שן אמיתית. זה כמו שן טבעית, כן, כן. אבל המחקר לא המשיך עליו וציין איפה זה ומה, זה כתבה כנראה של מסוג של וואלה. אני אתעניין בזה, אני אדבר איתו אישית על זה, כן. אם יש טעם בכלל כאילו להמשיך את כל הסיפור הזה. כן. אוקיי, עכשיו שירה, תראי, אני אשלח לחגי את הדואר אלקטרוני, אוקיי, שבעצם מה שהוא אמר, התהליך שהוא צריך לדעת כל הפרטים, כל הדיוק של כל פציינט, כי בדרך כלל שעושים טיפולים ממשיכים, אז גם המחיר הוא משתנה. נכון. אוקיי? כאילו מחיר כן, כי הוא לא מוכן לתת מחיר, שזה בסדר שהוא לא מוכן לתת מחיר, אבל עבור המטופלים שלנו, הרי הטיפולים הם בסך הכל לאוטיזם נגיד, הם די סטנדרט, כאילו אין פה... תקשיבי, בדרך כלל, עכשיו אל תתפסי אותי במילה, עכשיו בדרך כלל, כן, כן, בדרך כלל מה שבעבר, הניסיון של העבר, אז כאילו זה בין 9 ו-10 אלף דולר טיפול. אוקיי? זאת אומרת, די סטנדרטי גם ממה שיש בחו"ל. לא, בסרביה זה יותר יקר. סרביה זה 11,000. כן. אבל לפרוטוקול אחר. כן. פרוטוקול אחר לחלוטין. אצלו פרוטוקול שהיו הרבה מחקרים על הפרוטוקול שלו, והוא די מצליח, כאילו האחוזים בהצלחה של הטיפול שלו, שהוא פחות מוכר, הוא יותר מצליח, בוא נגיד. בינתיים. אני צריכה לקבל כל פרוטוקול. אנחנו מציגים את הפרוטוקולים השונים, ואני חייבת להגיד שנורא קשה לי בתור אחות, להגיד איזה פרוטוקול הוא הכי, כי אני לא חושבת שיש כזה.
אני חושבת שכל מטופל, יש פרוטוקול אחר שהוא עדיף עבורו, כי אוטיזם הוא לא גישה אחת. כן, זה פרט של מאוד כל שמחה לשמוע. פציינט, זה פרט של כל פציינט, זה נכון. נכון. אז מאוד קשה לי להגיד, אבל זה סכום שהוא די סביר. החשש העיקרי שלי הוא לא מהעלות של הטיפול, אלא יותר בגלל שמדובר בטיפול מאוד אינטנסיבי ומאוד ארוך. עכשיו, לילדים עם הורים עובדים, להגיע כל פעם לשבועיים, למרות שזה טורקיה, וזה קרוב, וזה נוח, וזה מאוד נוח, ויש טיסות סדירות, אלה דברים שאנחנו נתקלנו, נגיד לסרביה, מאוד קשה להגיע כרגע, אין לי טיסות, פה יש לי כל השנה טיסות, וזה ממש קל להגיע, והורים די בקלות יכולים להגיע, וזה גם מקום שהם מורגלים אליו. זאת אומרת, איסטנבול זה מקום שהקהל הישראלי כבר מכיר, הוא יודע שיש שם רפואת חוץ, הם מכירים רופאים שם, הוא מאוד נגיש לי, אבל עדיין זה שבועיים של טיפול, שאחר כך אתה הולכת לחודש הביתה, ועוד שבועיים של טיפול, עוד חודש בבית, עוד שבועיים של... זה נראה לי משהו שיהיה להורים קשה. שירה, זה משהו, אבל שמעת מה הוא אמר? שיכול להיות שטיפול הראשון, זה למשל 15 יום, ואחר כך אפשר לבוא ל3 ימים, אבל לקבל מנה אחת, ובעוד חודש, עוד 3 ימים, עוד מנה אחת. כן, נכון, זה בהחלט מקל על הדברים. בדיוק, את מבינה? אבל זה להכין מטופל אחר, אני הרי מכינה את המטופלים האלה. כשאני מקבלת אליי מטופל, הם מגיעים אליי למסלול, ואני נותנת להם הדרכה והכנה לדבר הזה. ברור. אני חייבת לדעת בדיוק איך הדברים עומדים, כדי שאני אוכל להכין אותם נכון. כי חלק גדול מהתהליך זה שההורים יהיו מוכנים לדבר הזה. ברור, אני מבינה את זה, שירה, זה לא, קודם כל זה לא טיפול פשוט, חוץ מזה זה ילדים קטנים. כאילו, כי הסבלנות והכל במקום זר, הוא לא בדיוק עומד בפרק טבעי כזה, כאילו, במקום טבעי. אני חושבת שאנחנו, רגע נעשה סיכום, אני אנתק ואז אנחנו נמשיך לדבר, כי יש כאן אנשים שהייתי רוצה לשחרר אותם. אוקיי. יש לכם שאלות לפני שאנחנו מנתקים את ההקלטה? שרה, סיוון, משהו? אוקיי.